Hey everyone! Welcome sa channel ko. Ako pala si Janus ng Pinoy Techdad. Today, pag-usapan natin itong Xiaomi 12 Pro and titingnan natin kung ano ba yung advantages nitong phone na to compared sa Xiaomi 12 na meron din pala akong unboxing video. Makikita nyo yung link dyan sa upper left corner. But anyway, sa video na to, ibabahagi ko lang sa inyo yung unboxing experience as well as my initial impressions after using this for a few days. So hindi pa po ito yung full review natin. Hintayin nyo kasi mas magiging detalyado pa yung full review. Pero huwag kayong mag-alala kasi marami rin po akong ibabahagi sa inyo na impormasyon na most likely hindi na ibabahagi ng ibang tech YouTubers. Alright guys, so yun na yung unboxing experience natin. Nakita nyo naman, wala ganong special. Meron lang tayong 120 watts charger and I guess you can say na special yon kasi very powerful yung charger na yan. Alright, so moving on, tingnan na natin yung mga ports na kasama dito. So sa baba, meron tayong speaker, USB-C port, microphone, and andito yung SIM card tray natin, dual SIM, pero wala siyang expandable memory card slot. Sa kanan naman, nandyan yung power button natin and volume rockers. Sa taas, andyan yung infrared blaster, noise cancelling microphone, and then meron tayong label dito na Harman Kardon. I'm not sure if you guys can see that. And then nandito rin yung pangalawang speaker. So makikita nyo, yung speaker natin is hindi magka-align. So dulo-dulo sila. Nandito yung isa sa right corner and then yung isa na sa upper left corner. And then sa left side naman, wala tayong makikita other than the antenna band. Meron siyang nag-iisang antenna band dito sa left side and meron dalawang antenna bands sa right side. Yung body niya is metal, aluminum frame. And then yung sa back nitong colorway na meron ako, faux leather ang ginamit. Ibig sabihin yan, fake leather. So leather-like yung texture niya dito sa likod. Dito nyo lang po yan makikita sa green na colorway ng Xiaomi 12 Pro. So this one, kahit walang case, okay na okay gamitin. And I can say guys na yung texture niya reminds me of the Samsung Galaxy Note 3. So kung nakagamit kayo ng Samsung Galaxy Note 3, ganun po yung feel ng faux leather dito sa likod. And then pag-usapan naman natin ng mabilisan tong camera module. So meron tayong triple camera setup highlighted by the 50 megapixel Sony IMX707 na sensor. I believe ito yung same sensor na ginagamit ni Huawei sa Huawei P50 Pro. I'm not sure kung ano pa ibang phone models ang merong IMX707 so far. Pero let me know in the comment section guys kung meron pa kayong ibang phones na alam nyong gumagamit ng Sony IMX707. Next naman yung dalawang remaining cameras niya guys. Makikita nyo dito, very impressive. 50 megapixels din sila. Yung isa is ultra-wide and then the other one is a tele-macro lens. So meron tayong 2x zoom, optical zoom dito sa telephoto lens niya. Sa display naman, meron tayong 6.7 inches na laki and then kaya nito ang 1440p resolution pero pwede mong babaan to 1080p para mas mababa yung consumption ng battery. And then meron din itong 120Hz refresh rate and of course, given na yan, flagship level phone. So flagship level display, AMOLED na yan. 1,500 nits of peak brightness. And then syempre pinakahuli, 1 billion colors. And by the way, yung AMOLED display nito is LTPO. So that's slightly better than the one on the Xiaomi 12. Now moving on naman sa software side, meron tayong Android 12 out of the box. On top of it is the MIUI 13. So updated na po siya. Pag bili ko nito, meron agad na instant update for optimization. So, I guess isa yun sa mga bagay kung bakit hindi ganun kainit itong tinetest ko na unit. So far, very fluid naman yung experience ko with the MIUI 13. And just like what I said sa video ko tungkol sa Xiaomi 12, titingnan ko pa muna kung ano yung mga bagong features ng MIUI 13. Next naman, pag-usapan natin itong napakalakas and napakatindi na chipset, Snapdragon 8 Gen 1. Ito yung update natin from the Snapdragon 888 from last year. So una pa lang, makikita agad natin sa Antutu benchmark. 979,000 Antutu benchmark points
Grabing pasiklab. Ito na yung best Antutu benchmark points na nakita ko in person. Again, ang tatanong ko sa inyo, kailangan nyo ba yung ganitong kalakas na phone? Probably not. Pero it's good to know na meron kang ganitong klaseng phone na nasa bulsa mo lang na pwede mong gamitin anytime. And again, pwede mo itong magamit ng pangmatagalan talaga na hindi ka nag-upgrade. Maraming taon pa itong magagamit sa lakas niya. Next up naman, pag-usapan natin na mabilisan yung gaming experience ko with this phone. So, ang natetest ko pa lang dito sa Xiaomi 12 Pro is itong Genshin Impact. Okay, so ito yung nilalaro ko talaga. Ito yung medyo na-addict ako na game. And highest graphical settings, around 40 to 50 plus frames per second yung kaya niyang ibuga. And ang surprising dito, hindi rin siya ganun kainit. So kahit 1 hour plus na ako naglalaro ng Genshin Impact, dito sa phone na to, very tolerable pa rin yung heat and yung warmth ng phone. Hindi ako napaso tulad na lang sa experience ko with the Xiaomi Mi 11. So the Xiaomi Mi 11, grabe to, intense kasi umabot tayo ng 50 degrees Celsius sa init sa Genshin Impact. This one, 1 hour and 30 minutes yung maximum gameplay ko so far. And umabot lang ako ng 42 degrees Celsius. So very good on the part ng Xiaomi na na-control nila yung heating issues nitong Snapdragon na chipset even though it's so powerful. So nakikita nyo yung main character ko dito si Xiao. Nabunot ko siya nung nagre-review ako ng Google Pixel 6. So para sa mga Xiao main dyan, shoutout sa inyong lahat. I don't think we'll have any heating issues. I think Xiaomi learned their lesson from last year na apparently sirain pala yung Xiaomi Mi 11 motherboards dahil nga sa thermal issues ng Snapdragon 888. Pero syempre guys, magte-test pa ako ng ibang games and let me know in the comment section kung ano pa may mga games na gusto nyo makita na nilalaro natin using the Snapdragon 8 Gen 1 nitong Xiaomi 12 Pro. Next naman, pag-usapan na natin yung display nito. Very flagship level yung display nito. Lahat po ng AI enhancements pagdating sa image enhancements nandito po sa phone na to. And then meron tayong option to use 120Hz, 90Hz, or 60Hz. And then syempre naka-auto brightness lang ako palagi dito sa phone na to kasi AMOLED display. Pero abangan nyo po yung explanation ko kung paano nyo mapapanatiling walang burn-in issue yung phones nyo dahil gagawa natin ng comparison yung AMOLED versus IPS LCD. But anyway, going back, yung touch sampling rate rin pala nito is 480Hz, which is very high for a non-gaming phone. Definitely something that I appreciate from a flagship phone. Dapat bare minimum nga talaga yung 480Hz touch sampling rate, so very responsive. Now, meron ako na isang napansin dito, no? Kahit na nakaset ako sa 120Hz na refresh rate, pag tinigilan ko mag-scroll, bababa siya to 60 Hz. So I know it says 60 frames per second, but yeah, reflective yan sa 120Hz refresh rate. So medyo tugma yan. So pag tumigil tayo mag-scroll, automatic bumababa pa rin yung refresh rate niya. Which is, I guess, is a battery saving technique para hindi masyadong madrain. Kasi nga naman, mas mabilis madrain yung phone mo pag 120Hz refresh rate all the time. By the way, kahit na China ROM ito, dahil nga flagship phone, laging Widevine Level 1 certification itong nasa Xiaomi. So that means pwede tayo manood ng Disney+, Netflix, Amazon Prime on HD. Wala tayong problema doon. And then, meron ditong Dolby Vision and HDR10+. So, kung yung content is compatible, makikita natin na merong enhanced colors pag nanonood tayo ng mga movies or shows na merong ganong capability or feature. Next naman is yung camera. So, konti pa lang yung mga snaps na nakuha ko sa camera ko, but I can definitely tell you na medyo saturated and color boosted yung mga shots na nakuha ko, which I'm not complaining kasi yun talaga yung mas preferred ko. Kasi kung kukuha ko ng photos, mas gusto ko yung ready na agad to upload on Instagram, on Facebook, or other social media platforms. So makikita nyo dito, very saturated yung picture ng anak ko. Sobrang saturated talaga. Pero napakaganda ng color production niya in terms of the sky. So makikita nyo yung HDR performance niya. Kita nyo yung clouds, white, and kahit na sobrang bright na sunlight dyan, kitang-kita pa rin yung blue sky. Very good yung separation. So very nice performance ng HDR niya. And yung greens talaga, ayan, makikita nyo yung greens ito. Very
saturated. And then one thing na na-appreciate ko, napansin ko so far, is that hindi nagkakalayo yung tint or yung colors ng ultra-wide versus the main sensor. So, isa yan sa mga bagay na nirereklamo ng mga tech reviewers na pag nag-shoot ka ng main sensor, napakaganda ng kulay, and then pag nag-shoot ka ng wide-angle lens or ultra-wide-angle lens, nag-iiba yung tint. So, parang magkaibang phone yung nag-shoot ng photo. It looks like this is a very impressive camera from Xiaomi. Medyo maganda yung improvement nila ha. Pero of course, side-by-side pa natin yan with the Xiaomi Mi 11 para sure talaga tayo na maganda na yung improvement sa camera in terms of its hardware as well as its processing. In terms of the night shots, very impressed ako. Sobrang bright na mga images. Pero of course, isa-side-by-side natin yan with the Google Pixel 6 para makita talaga natin kung gaano ka-impressive ang Xiaomi 12 Pro versus the Google Pixel 6, which is one of the best shooters in terms of night sight or night mode. Lastly, dapat battery yung pag-uusapan natin, but since konti pa lang yung experience ko with the Xiaomi 12 Pro, hindi ko pa gaano nagagamit ng ganong katagal, well, wala pa akong masyadong ma-share doon. This definitely has better performance than my Google Pixel 6. So with my Google Pixel 6 kasi usually at the end of the day, sa gabi, kailangan mo na mag-charge. But this one with the Xiaomi 12 Pro, no need for that. Kahit nasa next day mo na, next morning mo na i-charge, hindi ka mababattery empty. So very good endurance and standby performance. The most impressive one is yung 120 watts na fast charger, which admittedly, hindi ko pa ginagamit. Ang ginagamit ko lang is standard charger so far. So itetest pa rin natin yung 120 watts fast charging, especially kasi hindi na ito yung middle tab na ginagamit nila usually. So, medyo iba yung ginamit nila na technology for this one. So, I'm interested to see if the same pa rin yung performance ng 120 watts charging. And hopefully, maganda pa yung experience ko dito with this phone para naman makita natin kung I can highly recommend this as a flagship phone for you this year. Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. Kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa Xiaomi 12 Pro, let me know in the comment section and I'll try to answer them in the full review. But anyway, kung gusto mo mapanood yung unboxing ko ng Xiaomi 12, andyan po yung link. And then kung gusto mo naman makapanood ng mga tech tips tungkol sa smartphones, andyan po yung link. Anyway, hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.